Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Computer Network. Today topic Brouters and switches. So in previous class we have seen various connecting devices used in networking and internetworking. In the networking we use repeaters and bridges. In internet networking we use routers and gateways. Now we are going to discuss other devices that may be useful in networking. One is the Brouter. Brouter. Brouter is bridge plus router. Bridge plus router. That means it performs a bridge operation as well as routing operation. Bridge operation and router functionalities. So here the Brouter may be a single protocol or multi-port protocol. Single protocol or multi-protocol. That means that it can transmit the packets within the network that may use single type of protocol or that may use multi type of protocol. That means, for example, this is a one LAN, this is another LAN, this is another LAN. So these LANs are connected to the Brouters. These LANs are connected to the Brouter. So here this may use a one type of protocol, it may use a one type of protocol, it may use a multi type of protocol. There is a multi-protocol router. So just like it will also gateway functionality also. Next they all may use the single protocol. అన్ని సింగిల్ ప్రోటోకాల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ Brouter act as a bridge and router. When a single protocol Brouter receives a packet belong to the protocol for which it is designed, it routes the packet based on the network layer address. Network layer address on transfer చేస్తుంది. Next, if it multi protocol router, it will perform the operation as a gateway లాగా వర్క్ చేస్తుంది. Okay, so when a router receives a packet, the Brouter identifies the destination address. If the destination address is on the other network, it will perform the router functionality. If the destination address is in the same network, it will perform the bridge function. So this is a one local area network. It is a one local area network. So there are the two systems. Here there are the two systems. If the communication is between these two systems, that means that these two systems are in the other network. So at that time the router functionality will be performed. Next, if the communication is between these two systems, that means within the same network లో ఉన్నటువంటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, బ్రిడ్జ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద Brouter. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ ద Brouter పెర్ఫార్మ్ ద నెట్వర్కింగ్ అండ్ ఇంటర్నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్. ద Brouter ఈజ్ అ నెట్వర్కింగ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ రెండిట్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రెజెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్లో Brouter ఎక్కడగా యూజ్ చేయట్లేరు. సో ఎక్కువగా రూటర్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ స్విచ్. అనదర్ డివైస్ స్విచ్. So we already discussed about the switch in the second unit. So that is the switching, different type switching and then switching is a device, different switching techniques మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది, డిస్కషన్ చేస్తాం. So generally the switch is a device that provides a bridge functionality. That means the switch uses in the network, same network లో మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, సేమ్ నెట్వర్క్. But only one difference is that the switch have a buffer memory for each network to store the packets. ప్రతి నెట్వర్క్ కూడా ఒక బఫర్ మెమొరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ బఫర్ మెమొరీలో ప్యాకెట్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది.
అండ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ మెకానిజం ఆఫ్ ద స్టోర్ అండ్ ఫార్వర్డ్ మెకానిజం. దట్ మీన్స్ ద స్విచ్ యాజ్ ఏ బఫర్ మెమొరీ for each network to which it is connected. When it receives a packet, it stores the packet in the buffer memory, buffer of the receiving link, and checks the address to find the outgoing link. ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ప్యాకెట్స్ని ఆ మెమొరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దెన్ మెమొరీలో స్టోర్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద వాట్ ఈస్ ద రిసీవింగ్ ప్యాకెట్ అడ్రస్, అంటే డెస్టినేషన్ అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేసి డాటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ఈజ్ ఫ్రీ, ద స్విచ్ సెండ్స్ ద ఫ్రేమ్ టు దట్ పర్టికులర్ లింక్. అంటే ఆ రూట్ ఫ్రీగా ఉంటే డాటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. రూట్ ఫ్రీగా లేదనుకోండి ఆ డాటాని అలా మనకు స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్విచ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద టూ కేటగిరీస్. వన్ ఈజ్ అ స్టోర్ అండ్ ఫార్వర్డ్, వన్ ఈజ్ అ కట్ త్రూ స్విచ్. One is a store and forward switch, one is a cut through switch. A store and forward switch stores the frames in the input buffer until the whole packet has arrived. So that means, so for example, if the system, there are the 4 packets are there. So these all the 4 packets are transferring to the same route. So automatically this switch stores the frames, these packets one by one. ఫస్ట్ ప్యాకెట్ వచ్చింది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, సెకండ్ ప్యాకెట్ వచ్చింది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద ప్యాకెట్స్ అంటిల్ ఆల్ ద ప్యాకెట్స్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్. అంటే 4 ప్యాకెట్స్ వచ్చేంత వరకు మెసేజ్ని స్టోర్ చేసుకొని దెన్ 4 ప్యాకెట్స్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్ గోయింగ్ లింక్ని ఐడెంటిఫై చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్టోర్ అండ్ ఫార్వర్డ్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద ఫ్రేమ్స్ in the input buffer until the whole packet has arrived. The packet సంబంధించినటువంటి ఆ ప్యాకెట్లో ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫ్రేమ్స్ అన్ని ఆ ప్యాకెట్ అంతా వచ్చేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తుంది. సో కట్ త్రూ స్విచ్. సో కట్ త్రూ స్విచ్ మీన్స్ it will forwards the frame, stores the frame and forwards the frame as soon as the destination address is identified. So it does not వెయిట్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఫ్రేమ్స్ గురించి వెయిట్ చేయదు. సింపుల్ మనకు డెస్టినేషన్ అడ్రస్ కనుక ఐడెంటిఫై అయిందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫ్రేమ్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. అంటే ఇయర్ ద ఫ్రేమ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బఫర్ మెమొరీ అంటిల్ ద అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్. బట్ ఇయర్ ద frames are stored until the whole packet has arrived there. ఆ నోడ్ దగ్గరికి, ఆ సిస్టమ్ దగ్గరికి ఆల్ ప్యాకెట్స్ వచ్చేంత వరకు, ఆల్ ఫ్రేమ్స్, ఆ ప్యాకెట్ సంబంధించిన ఫ్రేమ్స్ అన్నీ వచ్చేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తుంది. అన్ని ఫ్రేమ్స్ వచ్చిన తర్వాత డెస్టినేషన్ అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ రాగానే డెస్టినేషన్ అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఆ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ఐడెంటిఫై అయ్యేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తుంది. వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఫార్వర్డ్. సో దట్ ఈస్ ద కట్ త్రూ లింక్. సో దీస్ ఆర్ ద switching techniques. Okay, so these are the several devices used in the networking concept. So here mostly important to root is the gateways, router and repeater, bridge. So the 4 topics you have to be perfectly. So 2 times కూడా మనకు ఒకసారి ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రూటర్ గురించి అడిగాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక రూటింగ్ అల్గారిథం అడగడం జరిగింది. నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ అంటాడు, ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ డివైజెస్ అంటాడు. సో జనరల్ మనకి ఇంకా 2 నెట్వర్కింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ క్లాసెస్. సో నౌ వి హావ్ కంప్లీటెడ్ this chapter. The next class will move into the another chapter, transport layer of the third unit.